हॅलो फ्रेंड्स, मी तुमचं सर्वांचं स्वागत करते आपल्या यूट्यूब चॅनल शीतल अँड टू स्टारमध्ये। जर तुम्ही माझं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज करा, शेअर करा, कमेंट करा, लाईक करा। आज आपण बोटनेकची डिझाईन बघतोय फ्रंट साईडच्या। तर इथे मी कटिंग करून घेतलेली आहे। कटिंग तुम्ही मागच्या माझ्या व्हिडिओमध्ये बघू शकता बोटनेकची। तर इथे मी 4 इंच शोल्डर नेक पण 4 इंचाचा आहे आणि ते 1 इंचावरती मार्किंग करते, कारण मला इथे लेस जॉईन करायची आहे। मी माझ्या हातातली बांगडी काढून मी सेंटरला इथे सेंटर घेऊन मी बरोबर परफेक्ट मार्क करून घेणार आहे राऊंड। पर पुन्हा एकदा मी 1 इंचाचा गॅप ठेवणार। तुम्ही 2 इंचाचा पण ठेवू शकता, पण 1 इंचाचाच बरा वाटतो। इथे मी सेम मार्किंग करून घेते दोन्ही बाजूने। तर मी असे दोन्ही पण ड्रॉ करून घेतलेले आहेत। नेक पण ड्रॉ करून घेते सेम। वरतून मी टक्स पॉइंट घेते जो माझा 10.5 इंच येतो। इथून 4 इंच घेणार आहे मी, खालून पण 4 इंच घेईल आणि 1 इंचाचा टक्स घेते। इथे 1 किंवा अर्धा इंच तुम्ही घेऊ शकता तुमच्या आवडीप्रमाणे। आपल्याला साइड कट करायचा आहे तो कट आत्ताच आपण कट करायचा नाही, नंतर आपण जेव्हा शेवटी आपल्याला कमरपट्टी लावायची असते त्यावेळेला आपण कट करू। इथे मी नेक स्टिच करून घेते। इथे नेक स्टिच करून घेतला की आपण तो कट करायचा। कट करून दुमडायचं आपल्याला ते। सरळ बाजूने दुमडून आपण दाब शिलाई मारून घेऊया। I know that something really special made me think about you, about you, about you, आपण सर्व बाजूने स्टिच मारून घेतलेली आहे। अस्तर जॉईन केले त्यामुळे आपल्याला पुढे आता ते राऊंड शिवताना आपल्याला त्रास होणार नाही। जो एक्स्ट्रा कपडा आहे तो कट करून घ्या। इथे जे आपण मार्किंग केलेले आहे त्याच्या खाली आपल्याला कपडा लावायचा आहे, त्यामुळे आपल्याकडे जेवढे पण तुकडे राहिले असतील त्याच्या मापाचे ते स्टिच करून घ्या अशा पद्धतीने। आणि तो कपडा आपल्याला खाली सरळ बाजूने लावायचा आहे आणि वरच्या उलट्या बाजूने आपल्याला स्टिच मारायची आहे। परफेक्ट येणार तुमचा गळा जेव्हा तुम्ही असं मार्किंग करून जेव्हा स्टिच मारणार। तर अशा पद्धतीने आपण राऊंड स्टिच मारून घेऊ, घाई करू नका, परफेक्ट येतो आपला। परफेक्ट स्टिचिंग करता येते, घाई करायची नाही। इथे मी मारून घेतलेले आहेत तिन्ही पण राऊंडला स्टिच। इथे कट करायचे आपण तिन्ही पण राऊंड। आकाराप्रमाणे सर्व ते कपडा कट करून घ्या, एक्स्ट्रा जो पण असेल सांभाळून करा, नाही तर खालचा कपडा कट होईल। इथे मी दाखवल्याप्रमाणे कटिंग करायची। इथे कट्स मारून घ्यायचे तिन्ही पण राऊंडला। जर तुम्ही कट्स नाही मारले तर तुमचा परफेक्ट राऊंड होणार नाही। इथे दुमडून घ्या।
आणि स्टिच मारा किंवा तुम्ही हात शिलाई करू शकता. मी तर स्टिच मारत आहे कारण आपल्याला त्याच्यावरती लेस लावणार आहोत आपण. तुम्ही हात शिलाई करू शकता आणि लेस लावल्यानंतर मग ती हात शिलाई काढू शकता, काही हरकत नाही. तिन्ही पण राऊंड आपण असे स्टिच मारून घ्यायचे. When I think out loud, there's always a crowd smoking heavy cloud, feeling good right now. They're sitting by the wall and they're leaning. Someone light on the bell is dreaming. I've been feeling nothing lately when without you. I know there's something really special made me think about you. अशा प्रकारे तिन्ही पण आपण स्टिच मारून घेतलेले आहेत. आता आपल्याला लेस जॉईन करायचे. लेस जॉईन करताना जरा सांभाळून करा, घाई करू नका. तुम्ही जर माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा, कमेंट करा. इथे सगळीकडून आपण लेस लावून घ्यायची राऊंड. तिथे एंडिंगला लेस दुमडून तुम्ही फिक्स करून टाका तिथे. It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll have to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, मी इथे तुम्हाला मुद्दाम तिन्ही पण लेस लावून दाखवत आहे कारण तुम्हाला कळावं काय कशी लेस लावतो आपण किंवा काय. इथे झालेली आहे लेस लावून. खूप छान दिसतो हा नेक. फ्रंट साइड खूप छान दिसते याची. आपण टक्स मारून घेऊया. इथे मार्किंग केली होती तशीच सेम. आता इथे मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं होतं की ना साईड कट करायचा आपल्याला, तो आता करायचा आपण अर्ध्या इंचवरती किंवा 1 इंचवरती पण करू शकता तुम्ही. मी इथं अर्ध्या इंचवरती केलेला आहे. इथं कमरपट्टी घेते मी साधारण 2 इंचाची, 1.5 ते 2 इंचाची आपण पट्टी घ्यायची कमरपट्टी.
कमरेच्या मापाप्रमाणे तुम्ही स्टिच करून घ्या एका बाजूने. इथं माझी मुलगी मला म्हणते की तू असा ड्रेस शिव म्हणजे सगळेजण सबस्क्राईब करतील, कमेंट्स करतील, लाईक करतील. माझ्या मुलीलाही कळायला लागलंय. प्लीज सगळेजण मला सपोर्ट करा. माझं म्हणजे चॅनल सबस्क्राईब करा. तुम्हाला काही हवं असेल, नेक्स्ट व्हिडिओ कोणता हवा असेल तेही मला सांगा. इथे कट मारून घ्यायचा आपण, त्याने आपली पफ बघा खूप छान येतो.